Parents often ask, why do we do so much mirroring at Iradati for behavior modification? And the short answer is to help children develop self-awareness. The most important component of a child's cognitive, social, and emotional development is having a healthy self-esteem. And part of a child building a healthy self-esteem starts with the concept of self. Who am I? And the child develops that sense of who they are when they see others mirror their behavior. So when the adult is mirroring a child's temper tantrum by falling on the floor and throwing a temper tantrum just like the child, or if the child's banging his head on the floor and the adult bangs his head on the floor, I don't mean to hurt yourself while you're banging your head, just mirroring the child's behavior, that enhances the child's sense of self-awareness, which eventually leads to self-concept development and healthy self-esteem. Thank you. مرحبا ماما، ابنك بيعمل سلوكيات مزعجة أو غير مقبولة اجتماعيا وحابة تتخلصي منها. تعالي معايا أقول لك هذا السر. للتخلص من أي سلوك في عندنا طريقتين. أولا تجاهل السلوك تماما، ثانيا قلد السلوك، وهذه هي الطريقة الأسرع والأفضل. ليش؟ لأنه بتقليدك للطفل بتبني معه علاقة، ووقتها بيشعر الطفل بالراحة والاتصال والثقة بالآخرين، وهذا الشيء بيخلي أكثر استعدادا لقبول تأثيرك عليه، لأن الطفل بيكون أكثر تأثر بالأشخاص اللي بتشبهه، وبالتقليد بتظهري إنك متفهمة لمشاعر الطفل وبتتعاطفي معه. وأهم شيء التقليد بيزيد الوعي الذاتي للطفل، وبيكون أكثر إدراكا للسلوك اللي بيعمله، وبيتوقف عن عمل هذا السلوك.